Hello guys! Welcome to One by One Korean. I posted a video about 본 적 있다 a week ago. And one of my subscribers asked a question. A very good question. And I want to share it with you guys. Because I think there are more people out there who might have the same question. Let me read the question first. The question is this 본 적 있다 only applicable to the past events or experience? How about if I want to say, I will try to experience skiing? The first question, is 본 적 있다 only applicable to the past events or experience? The answer is yes. 본 적 있다 or 적 있다 are only used to express the experience which happened in the past. And the second question, how can I say I will try doing something? I will try doing something so that I can experience something. In Korean, you can say 볼 거예요. 볼 거예요. It is made from verb plus 보다 and the future tense 리을 거예요 or 을 거예요. Here, 보다 changes to 볼 거예요. 볼 거예요. Let's look at some more examples using 볼 거예요. 가다, go, 가다. 가볼 거예요. 가볼 거예요. I will try going to 경복궁 when I have a chance to go to Korea. 한국에 가면 경복궁에 가볼 거예요. 한국에 가면 경복궁에 가볼 거예요. 타다, ride, 타다. 타볼 거예요. 타볼 거예요. I will try riding a cable car in 남산 someday. 언젠가 남산 케이블카 타볼 거예요. 언젠가 남산 케이블카 타볼 거예요. 먹다, eat, 먹다. 먹어볼 거예요. 먹어볼 거예요. I will try eating 비빔밥 today. 오늘 비빔밥 먹어볼 거예요. 오늘 비빔밥 먹어볼 거예요. 만나다, meet, 만나다. 만나볼 거예요. 만나볼 거예요. I have been talking to him only on the phone. I will try meeting him in person tomorrow. 그 사람하고 전화 통화만 해봤어요. 내일 직접 만나볼 거예요. 그 사람하고 전화 통화만 해봤어요. 내일 직접 만나볼 거예요. 읽다, read, 읽다. 읽어볼 거예요. 읽어볼 거예요. I will try reading that book. 그 책 읽어볼 거예요. 그 책 읽어볼 거예요. 배우다, learn, 배우다. 배워볼 거예요. 배워볼 거예요. I will try learning 태권도. 태권도 배워볼 거예요. 태권도 배워볼 거예요. 마시다, drink, 마시다. 마셔볼 거예요. 마셔볼 거예요. I will try drinking 막걸리 this time. 이번에는 막걸리 마셔볼 거예요. 이번에는 막걸리 마셔볼 거예요. 듣다, hear or listen. 듣다. 들어볼 거예요. 들어볼 거예요. Be careful, it is not 듣어볼 거예요. 들어볼 거예요. 들어볼 거예요. I will try listening to that song when I get back home. 집에 가서 그 노래 들어볼 거예요. 집에 가서 그 노래 들어볼 거예요. 요리하다, cook, 요리하다. 요리해 볼 거예요. 요리해 볼 거예요. I will try cooking the dish that I saw on TV. TV에서 본 그 음식 요리해 볼 거예요. TV에서 본 그 음식 요리해 볼 거예요.
Okay, guys, that's it for today. Before we wrap it up, let's review 볼 거예요 once again. When you say, I have tried doing something before, you say, 본 적 있어요. 본 적 있어요. But if you want to say, I will try doing something in the future, you say, 볼 거예요. 볼 거예요. Please make some sentences about what you're going to try in the future and practice them until you get used to them. Okay, guys, see you next time. Bye. 안녕.